and a very warm welcome to everyone present on the occasion of this 40th annual social of MSTC Employees Recreation Club. Most of you are aware that this club is engaged in various activities throughout the year, out of which this social is a special event, since this is an assembly of all MSTCians, superannuated employees and their families, existing employees with their families, as well as all the service providers and service receivers of MSTC. This platform we have given opportunity to various upcoming talents to showcase their performance, as well as many internationally and nationally acclaimed artists who have performed on this stage. So it is having a very rich legacy and tradition. This club has pursued various forms of cultural events over the years. This year's event we have planned in a very short span of time, for which we are obliged and grateful to our Chief Patron, CMD MSTC, Sri Manavendra Ghoshal, whose enthusiastic and active support has rather motivated us to organize this event. We are also enriched with the valuable advice of our Director of Finance, Sri Subrata Sarkar. I take this opportunity to also thank all the working committee members of MSTC Employees Recreation Club who have put their best of their efforts. And I would also like to convey my regards for the support of Mr. Suryakant sir and his CCCP team, as well as Mr. Sopan Gabane and his P&A team for their support. So we have a very small inauguration ceremony, then we have a variety of performance, once dance troupe led by Indrani Dotto, who was a yesteryear's leading actress of Bengali cinema, and who had the privilege of working with many eminent directors like Tarun Majumdar, Prabhat Roy, and even Nandita Shiva Prasad. Then at the later part, we have Imon Chatterjee of Indian Idol fame. To start with the inaugural session, I would like to invite our Chief Patron and CMD MSTC, Sri Manavendra Ghoshal, on the stage. Sir, please. I would also like to invite on the stage our Director of Finance, Sri Subrata Sarkar. Sir, please come. And this is also a special day for a special person who we have already bid farewell in the office. This is the extended farewell, Mr. C.R. Giri. আমি আশা করব আপনাদের এই আজকের অনুষ্ঠান ভালো লাগবে এবং আমরা বহুদিন ধরে আমাদের স্মৃতির মণিকোঠায় একে অক্ষত রেখে দিতে পারবো। স্যার প্লিজ। আর আমি এর সঙ্গে স্টেজে ডাকতে চাইব আমাদের আজকের অ্যাঙ্কার Ms. Choyanika Debnath. She was with us in our last social also, and her performance was liked by all. So we considered of inviting her again. So Choyanika is an accomplished anchor with a proven track record in the entertainment and corporate sectors. Choyanika has governed a reputation as Kolkata's most sought MC. She was crowned Femina Miss India Tripura 2020 and achieved the finalist status in Femina Miss India. She has also successfully performed into the film industry with a lead note of Ek Mutho Roddur. She is also the winner of Zee Bangla's Dance Bangla Dance Session 3. I would like to invite Choyanika on the stage to carry forward the program from here. Thank you so much, Debashish sir, for the hearty welcome. Ladies and gentlemen, first of all, please put your hands together for yourselves, because this is a beautiful evening and we are celebrating ourselves tonight. Ladies and gentlemen, I got jore apnader shobar jonno jore hatali hoye jak, please. Thank you so much. And
Heartfelt welcome to our esteemed guests, our esteemed dignitaries on the dais as well. I'd like to start this event by sharing a few words because Devashish sir has already briefed us all about what this event is about to going to be and also what our club stands for. But I would like to thank all of you because from organizing blood donation camps to hosting vibrant children's sports day, from hosting impactful tree plantation drives to enriching study tours, MSTC Employees Recreation Club consistently demonstrated what it means to serve and uplift our society, to serve and uplift our community. Ladies and gentlemen, Mahatma Gandhi once said, the best way to find ourselves is to lose yourselves in the service of others. And that's what you do. Apnara shobai etai kintu kore eschen. Through blood donation camps, you have been giving it back to the society. You have been giving it back to the people who need it the most. So thank you so much for this service. Thank you so much for being so mindful towards the environment, towards the society. তো চলুন এবার শুরু করছি আমাদের অনুষ্ঠান, and first of all we would like to start with the felicitation ceremony. And I'll be requesting our Honorable Club President, Shri Devashish Ghoshal, to kindly come up on stage once again because I'll be requesting Sir to kindly felicitate our Honorable CMD, MSTC Limited, and Chief Patron of the club, Shri Manavendra Ghoshal. Devashish sir, please. Ladies and gentlemen, this is a moment of extreme pride and pleasure for all of us. May I request all of you to kindly put your hands together as we are felicitating our Honorable CMD, MSTC Limited, and Chief Patron of the club, Shri Manavendra Ghoshal. Such a beautiful moment. A lovely memento to cherish this moment. Thank you, gentlemen. This is their performance, and right at this moment, we are felicitating our Honorable CMD. Wonderful. Ladies and gentlemen, please put your hands together once again. Thank you, sir. Thank you so much. Moving on, এবার আমি অনুরোধ করব আমাদের ক্লাব ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রী অরিন্দম ভট্টাচার্য. So kindly come up on stage as I would request you to kindly felicitate our Honorable Director Finance, MSTC Limited, Shri Shubroto Sarkar. Shubroto sir, kindly stay back. I'm so sorry. Requesting Arindam sir to kindly stay back. Please, sir. Badge. All right, thank you so much. Now I'll be requesting our Club General Secretary, Kumari Shikha ji, to kindly come up on stage, as I'll be requesting her to kindly felicitate our Honorable CGM Systems, Shri C.R. Gire. Thank you so much. And now, I'll be requesting our dignitaries to kindly step forward for the lamp lighting ceremony.
And may I please request Mr. Devashish Ghoshal, Mr. Arindam Bhattacharya, and Kumari Shikhaji to kindly come forward for the lamp lighting ceremony, please. Such a wonderful moment. We are gradually proceeding towards everything digital. Everything has become digitalized, and even the lamp lighting ceremony has become electrical. Ladies and gentlemen, this is such a beautiful moment, and requesting our dignitaries to kindly take their seat. And now, I'd like to take this moment and request our Honorable CMD MSTC Limited and Chief Patron of the club, Shri Manovendra Ghoshal sir, to kindly come forward and share a few words with our lovely audience. Shobar taraf theke ekbar jore hattali hoye jabe for Mr. Manovendra Ghoshal. Thank you. Honored guests and members of my MSTC family. It gives me a huge amount of pleasure to be able to say that today, Ei Prangone, we have gathered to celebrate in an unbroken string the 40th annual social program organized by our MSTC Employees Recreation Club. Today's cultural function is another step in taking forward our company's creed and ethos of weaving a fabric of togetherness, not only in work, but also out of it. Today, as I complete my first half year in MSTC, I can look back over the last 6 months when, as a stranger, I came to join your family. The warmth, the response, the support of each one of you has made my assimilation so very easy. I can now wear my being an MSTCian on my lapel, on my sleeve, with pride. Our company has done well in the last few years, despite tough times, the pandemic, financial constraints, rapidly changing business environment again. However, I firmly believe that MSTC has the inner strength to ride out tough times. As that famous advertisement says, when the going gets tough, the tough get going. There are so many of our respected seniors here. A particular shout out to Molloy Sengupta sir. The gentleman who is probably responsible to have guided this company into its transformed avatar of India's premier e-commerce entity. As we nowadays like to say, the Amazon of B2B. The contribution of so many MSTCians, past, present, and I would like to think future, has made us what we are today. A big thank you to all of you who could join us here today, also those who could not. You've shaped this organization. The club has always been a common thread for the work-life balance of MSTCians. All of us, our families, through annual sports, picnics, blood donation camps, Robindra Jayanti, Vijaya Shammilani, cultural programs like today's. All of these help us to weave all our different threads into a common fabric. I'm happy to note that the club has also associated itself with
all activities of official and demi-official nature. Independence Day celebrations, Foundation Day, cultural performances, its contribution in running the canteen unit, library, all of these are really appreciated by all of us. In the cultural programs, we have had opportunities to witness renowned vocalists, dancers, drama artists. We have enjoyed annual picnics at the Sundarbans, Shantiniketan, Bishnupur, Jhargram, Mondarmuni. Beyond all of this, the Recreation Club as an organization has also undertaken many social activities. Tree plantations, blood donation camps. As our MC said, it's given back to society. I wholeheartedly thank all the club members and all MSTCNs for their sincere effort, for being what they are. And I'm sure that today's function, like always, will be a resounding success. I'll not stand between you and the artists who have been kind enough to be here with us today anymore this evening. In closing, I would like to thank the Recreation Club for this evening and this event. Please enjoy the program and do join us for the gala dinner afterwards. Thank you. Jai Hind and Jai MSTC. Thank you so much, sir. Now I would like to take this moment and request our Honorable Director of Finance, MSTC Limited, Shri Shubroto Sarkar, to kindly come upon the dais and share a few words with us. Please, sir. हमारे सारे सम्मानीय अतिथिगण, सीएमडी साहब और क्लब के पदाधिकारीगण, एक कहावत है लाइक ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक ए डल बॉय। तो अर्थात जीवन में मनोरंजन और खेलकूद की काफ़ी आवश्यकता है। उसके लिए जो है सो हमारे क्लब जो है प्रतिबद्ध है, वो इस सारे एक्टिविटीज़ को करती है सारा साल। आज पीछे साज भी है, आवाज़ की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं और समा भी बन चुकी है। आषाढ़ का महीना है, पता ही है मेघदूत की रचना हुई थी। तो अब मैं उसके बीच में नहीं आना चाहूँगा और नहीं तो कहेंगे कि भाई कोकिल कंठी को सुनने के लिए बैठे हैं, ये कौवा कहाँ काँव काँव कर रहा है। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। आप इस शाम को एंजॉय कीजिए और फिर से मैं क्लब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। सर, आपने एक बहुत ही प्यारी सी बात इस वक्त कही कि कोकिल कंठी के इंतज़ार में हम सब बैठे हैं। जी हाँ, ज़रूर कोकिल कंठी भी होगा और होगी भी, और साथ ही साथ एक और आर्टिस्ट अपनी पूरी टीम के साथ आज यहाँ मौजूद होने वाली है, जिन्हें हम थोड़ी देर बाद ही मंच पर आने का आमंत्रण देना चाहेंगे। बट उससे पहले मैं अनुरोध करना चाहूँगी हमारे ऑनरेबल CGM सिस्टम्स श्री CR गिरी जी से कि वो कृपया पोडियम तक आए और 2 शब्द हमारे साथ शेयर करें। सर, एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्लीज़। Good evening, everybody. Respected seniors, CMD sir, DF sir, and my MSTCN's families. Today I am going to retire, already retired. Farewell function has been arranged in our office. So I am very lucky that I worked under so many CMDs and I could give my 100% to MSTC to become a trading company to a e-commerce company. So I thank you all. ये प्रोग्राम एंजॉय करिए। मन भवन उठे तन सिहर उठे जब खबर उठे के आवे सिंघम
नैनो वाले ने नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला छलकाई मधुशाला मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया नैनो वाले ने नैनो वाले ने नैनो वाले ने छेड़ा मन का प्याला छलकाई मधुशाला मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया पग पग डोलो रे हो पग पग डोलो रे डगमग सी मैं चलती हूँ जगमग लो सी जलती तेरे नैनों की कैसी मदिरा थर थर कांपू रे तेरे तीर से चिपती चंदन से नाग सी लिपटी मैं बेहोश तू नशा ऐसी मोह की दशा मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले పింగా గపోరి పింగా మన పింగాని మాల బోలవలి రాత ఖాలవలి పోరి పింగా लटपट कमर दामिनी अधर रागिनी हो हे लटपट कमर दामिनी अधर रागिनी मेरे दर आई कैसी सजी धजी देखो मेरे पिया की सावरी जिया से बावरी मेरे अंगना में देखो आज खिला है चांद गे बाजे धुन छम छम झमाते छम तो नाच मन छम छम झमाते छम गे बाजे धुन छम छम झमाते छम तो नाच मन छम छम झमाते छम आओ जी आओ घूमरड़ी खेलबान पधारो साधु मरड़ी खेलबान अलम थारो गुरन गुरन गुरगाव आस मारो जीवड़ो घड़ो हिचकावे ओ घबरावे मन में भावे मारो बाजलो भवन मन भावे चमक चम बाजे बाई सडेरे चमक चमक गुगल बाजे आओ साधु मरड़ी खेलबान आओ साधु मरड़ी खेलबान लड़क पीत के सर पे ओढ़ कर घूमर घूमर घूमे हाँ घूमर घूमर घूमे ओ लड़क रीत सब जग की छोड़ कर घूमर घूमर घूमे भर के ढोला वाले ठाठ घूमर 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 घूमे घूमर घूमर घूमे रे भाई साहब घूमर घूमे Felicitation ceremony as I request our Honorable CMD, MSTC Limited and Chief Patron of the club, Mr. Manavendra Ghoshal, sir. And with sir, I'll be requesting our Director Finance, MSTC Limited, Mr. Shubhrata Sharkar to kindly come up on stage. And with them, I'd like to take the honor of calling up on stage Mr. Surya Kant, Mr. Suchit Barnwal, Mr. Arnob Mohalanubish and Mr. Sopan Gabane. आप सभी से अनुरोध है, please मंच पर आए for the felicitation ceremony. And also requesting Mr. Chirag Sindhu to kindly come up on stage, and I would like to hand over the mic to him, please. Thank you, ma'am. A very truly mesmerizing performance. And on behalf of MSTC and all our team, really congratulations to Miss Indrani Datta and her troupe. Most memorable performance, I would say, for the last 40 years, and a performance that we'll remember for the next 40 years. Once again, please put your hands together. Miss Indrani Datta and her troupe.
बड़े सम्मान की बात है कि आज हमें इतने टैलेंटेड ट्रूप को सम्मान करने का मौका मिल रहा है। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सीएमडी सर से, सर इंद्रानी मैम को प्लीज ऑनर करें, प्लीज। Put your hands together, ladies and gentlemen. जितनी परफॉर्मेंस एंटरटेनिंग हो उतना ही समा को बांधने में रोल रहता है एक एंकर का। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे डीएफ सर को कि हमारी ब्यूटीफुल एंकर और एक एक्सेप्शनल स्टोरी टेलर मिस चंद्रिका देवनाथ को प्लीज ऑनर करें सर। डीएफ सर। थैंक यू सर। एंड नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे 4 एचओडीज को। सर बनवाल सर से स्टार्ट करके, या प्लीज मैम। Hi, good evening. First of all, I'd like to thank all the members of your organization for inviting me, for giving me the opportunity to perform with my dance troupe. I hope you have loved it. Isn't it? Thank you. Let me introduce with my troupe, Kaushik, Dishani, Arup, Mayuri, Shayantani, Sridipta, Kritika, Shomit, Jyoti, Ayon, আর কোথায় সবাই? এনিওয়ে, যদি আপনাদের ভালো লাগে আরেকবার একটু হাততালি দেবেন। অ্যাকচুয়ালি আমি বুঝতে পারিনি যে এখানে নন বেঙ্গলিজ বেশি আছে, তাই কি? হ্যাঁ, সবাই আছেন তো? রবীন্দ্রসঙ্গীতটা আপনারা এনজয় করেছেন তো? ওটা মানে একদম রিসেন্টলি তৈরি বলে আমার ইচ্ছে করলো যে আপনাদের সামনে প্রেজেন্ট করি। সো পার্ডন? ও হ্যাঁ, অফকোর্স। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনাদের সঙ্গে বসে আমি পরের প্রোগ্রামটা দেখবো। সবাই ভালো থাকবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ রাহুল অলসো ফর গিভিং মি দ্য অপরচুনিটি। থ্যাংক ইউ। Thank you, ma'am. And as beautiful as you are, as kind you are, we really appreciated having you and your troupe over here. Ladies and gentlemen, please put your hands together one more time. Now I would request our HODs, starting with the troupe, we would request you to please wait so that we can felicitate you. The troupe also. So we'll start with our Banwal sir, HOD Finance, sir, please. Next, I would request HOD CP, Mr. Suryakant, sir. Next, I would request HOD Systems and HOD Training, Arnab, sir. Put your hands together, everyone. Next, HOD PNA, Swapan sir. And at the very last, we'll request Banwal sir once again, sir. Please complete the troupe for us. जोरदार तालियां एक बार. Thank you everyone. We'll request our honorable guests to please come down to your seats so that we can continue the performance. Thank you. Heartiest thanks to each and everyone. And Chirag ji, आपने बहुत ही
उमदा तरीके से माइक को संभाला. You should be my co-anchor next year. All right, ladies and gentlemen. किसी दिल में दे जगह तू जरा सपना ले बना जरा सा ख्वाबों में सजा तू जरा सा यादों में बसा मैं चाहूँ तुझको मेरी जा पे पनाह फिदा हूँ तुझ पे मेरी जा पे पनाह वो, जरा सी दिल में दे जगह तू जरा सपना ले बना जरा सा ख्वाबों में सजा तू जरा सा यादों में बसा मैं तेरे कदमों में रख दूँ ये जहां मेरा इश्क दीवानगी है नहीं आशिक कोई मुझसा तेरा तू मेरे लिए बंदगी मैं चाहूँ तुझको मेरी जावे बना फिदा हूँ तुझ पे এই গানটা যার যার জানা আছে প্লিজ সিং উইথ মি সবাই মিলে ও कह भी दे दिल में तेरे जो है छुपा ख्वाहिश जो है तेरी रख नहीं पर्दा कोई मुझसे जाए कर ले तू मेरा यकीन मैं चाहूँ तुझको मेरी जावे बना फिदा हूँ तुझ पे मेरी जावे बना वो, जरा सी दिल में दे जगह तू जरा सपना ले बना जरा सा ख्वाबों में सजा तू जरा सा यादों में बसा Thank you very, very much. Thank you. Thank you. It's so good to see you all. Very good evening to everyone. আর
এরপরে যেটা গাইবো একটা বাংলা গান গাইবো, এটা ওপার বাংলার গান। আমাদের খুব প্রিয় একজন শিল্পী, যাকে আমরা খুব রিসেন্টলি হারিয়েছি, বাচ্চু ভাই, আয়ুব বাচ্চু সাহেব। আর এই গানটা আমার ভীষণ প্রিয় এবং আশা করি এই গানটা এখানে অনেকেই শুনেছেন হয়তো গানটা। অ্যান্ড ইমন, তুমি নেক্সট গানের দিকে এগিয়ে যাওয়ার আগে উই উড লাইক টু ফেলিসিটেট ইউ অ্যান্ড তোমার সাথে একবার তিস্তাকেও ডেকে নেবো অন স্টেজ। Sure, please. Requesting Tista to kindly come up on stage, and I'll be requesting our Honorable CMD Sir, Mr. Manovendra Ghoshal Sir, and Shri Shubhrata Sarkar to kindly come up on stage for the felicitation, requesting both the gentlemen to kindly come up. And এই গানটা অসাধারণ ছিল, and I'm so excited for the next one as well. And Tista, you sang so beautifully as well. Totally loved your performance too. All of us enjoyed it. And with them, with Ghoshal Sir and Sarkar Sir, I'll be requesting Mr. Shiv Kumar Malviya, Mr. Amit Kumar Singh, Mr. Kranti Kumar, and Mr. Devdeep Sen to kindly come up on stage. Requesting Manovendra Sir to kindly felicitate Imon. It's such a lovely moment, ladies and gentlemen. Please put your hands together. And a lovely memento to remember this night, to remember this evening. Thank you so much. And now requesting Shubhrata Sir to kindly felicitate Tista. একবার জোরে হাততালি হয়ে যাবে আপনাদের প্রত্যেকের তরফ থেকে প্লিজ। Thank you so much, and requesting our other dignitaries to kindly take the stage. Please come. And আমাদের মিউজিশিয়ান দাদাদের রিকোয়েস্ট করবো একবার আপনারা সামনে চলে আসবেন প্লিজ। আমাদের ট্যালেন্টেড মিউজিশিয়ানসদের রিকোয়েস্ট করবো, প্লিজ কাম ফরওয়ার্ড, অ্যান্ড উই উড লাইক টু ফেলিসিটেট ইউ। রিকোয়েস্টিং মিস্টার শিব কুমার মালভিয়া, মিস্টার অমিত কুমার সিং, Mr. Kranti Kumar, and Mr. Devdeep Sen to kindly felicitate our talented musicians with Tista and Imon. Because ऐसा कहा जाता है कि फैमिली का हर सदस्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और आज इस परिवार में, इस म्यूजिकल फैमिली में हर सदस्य हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. All of you are equally important to us, and thank you so much for bringing brilliance to the stage. যদি জানা হয় তাহলে একসাথে গাইবো। সেই তুমি কেন এত অচেনা হলে, সেই আমি কেন তোমাকে দুঃখ দিলে, কেমন করে এত অচেনা হলে তুমি, কিভাবে এত বদলে গেছি এই আমি। ও বুকেরই সব কষ্ট দু হাতে সরিয়ে চলো বদলে যা। তুমি কেন বোঝো না তোমাকে ছাড়া আমি অসহায়, আমার সবটুকু ভালোবাসা তোমায় ঘিরে, আমার অপরাধ ছিল যতটুকু তোমার কাছে, তুমি ক্ষমা করে দিও আমায়। সেই তুমি কেন এত অচেনা হলে, সেই আমি কেন তোমাকে দুঃখ দিলে, কেমন করে এত অচেনা হলে তুমি, কিভাবে এত বদলে গেছি এই আমি। ও বুকেরই সব কষ্ট দু হাতে সরিয়ে চলো বদলে যাই। তুমি কেন বোঝো না তোমাকে ছাড়া আমি অসহায়,
সবটুকু ভালোবাসা তোমায় ঘিরে আমার অপরাধ ছিল যতটুকু তোমার কাছে তুমি ক্ষমা করে দিও আমায় কত রাত আমি কেঁদেছি বুকের গভীরে কষ্ট নিয়ে শূন্যতায় ডুবে গেছি আমি আমাকে তুমি ফিরিয়ে নাও তুমি কেন বোঝো না তোমাকে ছাড়া আমি অসহায় আমার সবটুকু ভালোবাসা তোমায় ঘিরে আমার অপরাধ ছিল যতটুকু তোমার কাছে তুমি ক্ষমা করে দিও আমায় যতবার ভেবেছি ভুলে যাব তারও বেশি মনে পড়ে যায় ফেলে আসা সেই সব দিনগুলো ভুলে যেতে আমি পারি না একটু গলাগুলো শুনতে চাই তুমি কেন বোঝো না আমাকে ছাড়া আমি অসহায় আমার সবটুকু দিস ইজ ফর ইউ অল অফ ইউ তোমায় ঘিরে আমার অপরাধ ছিল যতটুকু তোমার কাছে তুমি ক্ষমা করে দিও আমায় তুমি কেন বোঝো না তোমাকে ছাড়া আমি অসহায় আমার সবটুকু ভালোবাসা তোমায় ঘিরে আমার অপরাধ ছিল যতটুকু তোমার কাছে তুমি ক্ষমা করে দিও আমায় তুমি ক্ষমা করে দিও আমায় তুমি ক্ষমা করে দিও Kumari Shikha to kindly come up on stage for the vote of thanks. সবাইকে নিয়ে একটা ছবি তুলবে মাইক Good evening, everyone. Feeling gratitude and not expressing it is like wrapping a gift and not gifting it. I, Shikha, on behalf of MSTC Employees Recreation Club, express my sincere gratitude to respected CMD Sir, Mr. Manvendra Goshal, DF Sir, Mr. Subrata Sarkar, Mr. C.R. Giri, and Chief Guest Mr. Malay Sen Gupta and Mr. Asim Basu for gracing this occasion with their presence. I would like to extend my gratitude to the performers Indrani Datta and her troupe for her fabulous dance performances. Mr. Imon Chatterjee and Teesta for the live musical concert. Ms. Chandrika Devnath for her lovely anchoring, all the organizers, my colleagues and dear friends. Thanks to one and all. Tonight, we have witnessed a magnificent celebration of our rich culture through an array of captivating dance performances and melodious songs.